Dakta mtazamaji, uhali gani? Natumai ubuheri wa afya popote ulipo. Mtazamaji, ikiwa ni tarehe mosi mwezi Juni mwakani wa 2020, siku ambayo rasmi taifa la Kenya liliweza kujikomboa kutoka kwenye mikono ya wakoloni. Mtazamaji, karibu kwenye taarifa hizi ambapo tumekuandalia taarifa chungu nzima kutoka baadhi ya kaunti humu nchini, lakini kwanza tupate vidokezo. Taifa laadhimisha sherehe za madaraka kwa njia ya kipekee, huku sekta ya utalii ikitengewa shilingi bilioni 2. Wakazi jijini Nairobi wasalia majumbani, uwanja wa Nyayo na bustani ya Uhuru zikisalia mahame wakati wa sherehe za madaraka. Tofauti za kisiasa zilizopo kati ya Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto zafichika wakati wa maadhimisho ya sherehe za 57 za madaraka. Na kwingineko, viongozi wa chama cha Ford Kenya na wale wa jamii ya Mulembe wamshutumu kinara wa ODM Raila Odinga na kumtaja kuwa chanzo cha mgogoro unaoshuhudiwa magharibi mwa Kenya. Naam, karibu tena mtazamaji, shukrani kwa kuchagua kutazama taarifa za Upeo wa TV47. Jina langu ni Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Ana Wairimu. Rais Uhuru Kenyatta ametenga bilioni 2 ambazo zitaelekezwa katika sekta ya utalii. Rais vile amesema kuwa fedha hizo zitasaidia kuwarejesha kazini wafanyakazi ambao wamepoteza kazi zao. Kufikia sasa mtazamaji, wafanyakazi wengi kutoka sekta mbalimbali wameweza kupoteza ajira, na hatua hii ya rais ni mojawapo ya kufufua uchumi wa taifa. Mwanahabari wetu Zablon Masharia anaeleza baadhi ya maelekezo ya rais. Our national response to the coronavirus pandemic, because I will be addressing you again on this issue in a few days to come. Ni kauli ya Rais Uhuru Kenyatta ambayo Wakenya wengi walitarajia itawafaidi kwa kulegeza sheria zilizowekwa na serikali katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa COVID-19 ambao umetikisa taifa. Aidha, inaonekana kuwa Wakenya watalazimika kusubiri hata zaidi. Rais Uhuru Kenyatta akizungumza katika maadhimisho ya sherehe za madaraka katika ikulu ya Nairobi ameamrisha Wizara ya Elimu pamoja na kamati iliyoundwa kuungana na Wizara ya Afya ili kuafikiana kuhusu jinsi shule zitakavyofunguliwa. Kufikia sasa, mamilioni ya wanafunzi wamesalia majumbani baada ya kufungwa kwa shule mapema mwezi huu. I am hereby directing that the Ministry of Education fast tracks and finalizes the ongoing consultations with all stakeholders that will provide us with an appropriate calendar for the gradual resumption of education in the country. The guidelines should also include protocols to be followed by all learning institutions. Maeneo ya kuabudu yakisalia kuwa mahame, Rais Kenyatta ameamrisha Wizara ya Usalama wa Ndani na ile ya Afya kuwa na mazungumzo na viongozi wa dini mbalimbali kuelewana jinsi ya kufanya maombi kwa kuzingatia sheria zilizowekwa na Wizara ya Afya ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. To continue and hasten their engagement with religious leaders across the country with the objective of developing protocols that will be adopted to guide a more participatory way of worship while guaranteeing the safety of worshippers. Vilevile rais amewapongeza wahudumu wa afya ambao wamejizatiti kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Zablon Masharia, TV47, Nairobi. Naam, tukisalia katika masuala ya sherehe za madaraka, ni kwamba katika hotuba yake kwa taifa, Rais Uhuru Kenyatta ameonyesha dalili za mchakato mzima wa BBI utakavyobadilisha baadhi ya vipengele vya katiba, akisema kuwa tangu Kenya ilipopata uhuru, mageuzi katika katiba yamekuwa yakifanyika kwa manufaa ya Wakenya wote, na iwapo basi kura ya maoni itahitajika ili kubadilisha katiba iliyoko kwa sasa, bila shaka Wakenya watachukua mkondo huo. Mwanahabari wetu Aaron Kipkoech na maelezo zaidi.
Rais Uhuru Kenyatta aliwakumbusha Wakenya kujifunza kutokana na bidii walizokuwa nazo mashujaa waliopigania uhuru wa taifa la Kenya bila kupoteza matumaini hata walipokumbwa na changamoto. We are further emboldened by the fact that united in struggle, we managed to defeat a giant nation. And this leads us all to believe that even as we fight the corona pandemic today, our victory over our colonizers should remind us that here too we shall be victorious. Rais vilevile alisema kuwa kubadilishwa kwa katiba ni muhimu iwapo itakuwa njia moja ya kuboresha maisha ya Wakenya. Fellow Kenyans, we cannot reimagine our nationhood also without changing our political architecture. But we cannot change this architecture without re-engineering our constitution. Rais anasema hayo huku kampeni za kuhamasisha Wakenya kuunga mkono mchakato wa BBI kama njia moja ya kuwaleta Wakenya wote pamoja zikinukia. The greater things that remain to be done have to do with our governance system, and we must not be afraid of changing the system if it does not serve our present and future purposes. Rais alikashifu viongozi wenye ajenda za kibinafsi bila kujali maslahi ya Wakenya na akawakumbusha kuwa azma yao inapaswa kutimiza kilichoanzishwa na vizazi vilivyopita kwa ubora wa maisha ya siku za usoni kwa Wakenya wote. We need political leaders totally committed to promoting not themselves, but what will transform lives of our people in line with what our founding fathers yearned for. Indeed, as Martin Luther King Jr. said, and I quote, "We need political leaders not in love with money, but in love with justice. Not in love with publicity, but in love with humanity." Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Mtazamaji, tuzidi kuangazia hayo ya Madaraka Day, ambapo kupitia taarifa ya hapo awali kutoka kwa Wizara ya Masuala ya Ndani, wananchi waliarifiwa kuwa maadhimisho ya mwaka huu yatafanyika kwa njia tofauti na miaka mingine kutokana na mchamko wa virusi vya korona. Aidha, Wakenya walishauriwa kufuatilia sherehe hizi kutoka manyumbani kupitia televisheni, redio na mitandao ya kijamii. Mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Embu alitembelea baadhi ya wakazi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mimi sitaki niongeze zaidi. Ni maadhimisho ya 57 ya madaraka yaliyofanyika kwa njia tofauti kote nchini, huku Wakenya wakitegemea televisheni na kwa wengine kwenye mitandao ya kijamii na vituo vya redio kupata kusikia hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta. Tofauti na miaka mingine, Wakenya wangefurika kwenye viwanja vya michezo tofauti nchini kuadhimisha siku hii ya kitaifa, lakini virusi vya korona vinavyoenea kwa haraka iliwalazimu Wakenya wengi kusalia manyumbani mwao. Madaraka ya leo imekuwa na tofauti kubwa sana, sababu madaraka nyingine tunaendanga kuonea town, zingine tunaenda kwa uwanja, hata nyingine nimewahi kuwa live kuiona. Lakini ya leo imekuwa na tofauti, lakini tumeiwatch kwangu kwa nyumba yote na familia yangu. The kind of rates kuko na infections za corona, imekuwa the best idea kwetu ili tuje tupunguze ni kwa mmoja wa kupunguza hii corona kusambaa. Licha ya kufuatilia hotuba yake rais, baadhi ya wananchi hawakuridhishwa na hotuba yake, kwani hakuzungumzia masuala yanayomwathiri mwananchi wa kawaida. Nataraji rais leo atafungua lockdown hizi kwenye barabara imefungwa kama chani ya pale Thika. Ndio sisi watu kama wa huku Embu tunaweza kwenda Nairobi kununua vitu na kurudi huku, kwa sababu wakati huu ni mgumu sana. Pesa ndio hiyo imeenda sasa, lakini naona tu atafungua hiyo ile siku alisema tarehe 6.
Kwa vijana wengi ambao tulipata nafasi ya kuzungumza nao, swala kubwa zaidi kwao lilikuwa kiwango cha ukosefu wa ajira ambayo vile Rais Kenyatta hakupata kuzungumzia kwenye hotuba yake na kutoa suluhu kuhusu swala hilo la ukosefu wa ajira kwa vijana. Nilikuwa nangoja kusikia president hata akijaribu kuguzilia more of the youth wa kawaida, na still bado sijatosheka bado. Kama sasa ukiona mambo ya crime imeenda juu na pesa pia vijana hawana. So mtu akikosa pesa anaenda kuwa mwizi, unaenda unaiba. Maadhimisho ya 57 ya sherehe za Madaraka yalikuwa ya kwanza ya aina yake tangu Kenya ilipopata uhuru, ikizingatiwa kuwa hizi ni nyakati tofauti sana iliyosababishwa na msambao wa virusi vya corona. Nikiripotia TV47, naitwa Mwege William. Mtazamaji, tofauti za naibu wa Rais William Ruto na Rais Uhuru Kenyatta zimeonekana kutamatika katika ikulu ya Nairobi. Akihutubia taifa katika sherehe za sikukuu ya Madaraka, naibu wa Rais William Ruto alionekana mtulivu na mwenye maneno machache. Kwa upande mwingine, uhusiano wake na Rais Uhuru Kenyatta ulionekana kuwa katika hali shwari baada ya wawili hao kuonekana wakizungumza kando kando baada ya sherehe hizo. Paul Kirobi na taarifa kamili. Matukio ya leo katika ikulu yaliashiria kuwapo kwa umoja baina ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wa Rais William Ruto. Wawili hawa walizungumza kwa muda wa dakika takriban 15 huku wakijaribu kuficha tofauti zao ambazo zimekuwa zikionekana hadharani. Wakiadhimisha sherehe za Madaraka, wawili hao wameonekana kuvalia nguo zilizofanana. Naibu wa Rais William Ruto katika kuadhimisha sherehe za Madaraka katika ikulu alionekana kukaza roho kufuatia tofauti ambazo zimekuwepo kati yake na Rais Uhuru Kenyatta. 57 years ago, Kenyans made sacrifices for us to have the most important thing in life, that is to make decisions for ourselves and to chart our destiny. We have had a journey of 57 years, and every generation and every government have had to grapple with tough decisions when faced with challenges as a nation. Rais Kenyatta amekashifu vikali wanaobuni mazingira magumu yatakayokatiza kuwafikia malengo yanayokusudiwa, kwani iwapo mazingira ni magumu basi ndoto zozote zile hazitafanikiwa. As we reflect on the progress we have made, as we look inwards for self-introspection, we must not over-criticize ourselves. And I say so because in the subconscious mind, we become what we repeatedly do. If we repeatedly feed our national psyche with negative energy, we become an nation of angry and frustrated people. Yet dreams cannot flourish in a negative environment whose main currency is anger and animosity. Tumesema tuasherehekea kila mtu akiwa nyumbani kwake, akisikiza radio, akiangalia TV au kwa mitandao mbalimbali. Lakini hata kama hatuko pamoja kwa kiroho na fikra, tuendelee kuwa pamoja kama Wakenya. Na mimi sina shaka tutashinda na Kenya yetu itasonga mbele. Tofauti za kisiasa baina ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wa rais zimekuwapo kwa muda, hususan wakati ambapo baadhi ya wafuasi wake naibu wa rais walibanduliwa katika bunge la Seneti. Duru zinaarifu kuwa kabla ya sherehe za Madaraka kufanyika, naibu wa Rais William Ruto na Rais Uhuru Kenyatta walikuwa wamekutana siku ya Jumamosi. Kilichozungumziwa bado hakijabainika. Itakumbukwa kuwa naibu wa Rais William Ruto hakuhudhuria sherehe za sikukuu ya Leba zilizofanyika mwezi jana tarehe 1. Sasa hivi naibu wa Rais William Ruto amesalia kimya na hatua atakayoichukua haijulikani.
Paul Kirobi, runinga ya TV47. Taarifa hiyo. Kwingineko, sherehe za Madaraka Day mwaka huu zimeadhimishwa kwa njia tofauti sana ikilinganishwa na miaka ya awali kutokana na mkurupuko wa janga la corona unaoshuhudiwa humu nchini. Mwanahabari wetu Linda Alela alitembelea uwanja wa Nyayo na bustani ya Uhuru ambazo zina umaarufu haswa wakati huu ambapo tamasha za kimataifa zinafanyika. Uhaba wa watu, kimya na shughuli za ujenzi katika uwanja huu wa Nyayo jijini Nairobi ni ishara tosha kuwa mambo si ya kawaida. Ama kwa hakika lisilobudi hutendwa. Wakenya wamelazimika kusherekea siku kuu ya Madaraka kwa njia tofauti kabisa ikilinganishwa na miaka ya awali. Ni vitu vichache tu ambavyo vinaleta picha ya siku hii muhimu. Bendera zilizowekwa katika majumba tofauti na ndege chache zilizopaa angani. God bless Kenya ikisomeka kwa juu. Biashara ziliendeshwa mjini huku wengi wasitilie maanani siku hii. Wengine hata hivyo wameonyesha kiu ya tamasha, wakitembelea uga wa Uhuru labda kwa matumaini ya kupata tamasha au kwa mapumziko tu. Wakati zilikuwa na tamasha Uhuru Park, nilikuwa nakujaga hapo. Sababu nilikuwa nataka kuona jeshi. Sana si ati hotuba au nini, kuona jeshi na fly past. Ndio ilikuwa ni kitu kinanifurahisha sana mpaka leo. Na sherehe tumekuwa nazo tangia hapo awali imekuwa tofauti sana na ya leo. Sababu siku zote tumezoea tunaenda mahali at least tunajienjoy, tunakuwa na hiyo time na kwa na unity, unaona. Lakini sasa kutokana na COVID-19 vitu zimekuwa tofauti. Nami nikajikumbusha siku zangu za shuleni na jinsi tulihusishwa kufanikisha tamasha za kitaifa. Shangilia Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda daima, Kenya tunayoipenda daima. Na biashara wadogo wamelalamikia hali duni ya biashara, tofauti na miaka mingine ambapo wangeuza bidhaa zao kwa wingi kwa Wakenya ambao walifika uwanjani kuadhimisha siku kuu hii. Kama kuna celebration kama hii, sometimes naenda huko Nyayo Stadium. Napeleka kama ni ndizi tu peke yake. Sikuwa nauza hata mananasi. Nifira hakuna job sasa. Sasa nikaanza nipatisha watoto before walala njaa. Sasa napatisha tu na hizi. Mwaka huu sherehe zilifanyiwa Ikulu na kuhudhuriwa na viongozi sio zaidi ya 46 huku Wakenya wakihisi kutengwa. Hawa ndio mambo yote na hakuna wananchi. Ngekaa hivyo tu. Tuikumbuke hiyo siku. Mambo yamekuwa tofauti na yatazidi kuwa hivi hadi wakati ambapo taifa litaweza kukabili maambukizi ya virusi vya corona. Mzungu arudi Ulaya, Mwafrika apate uhuru, na uhuru tukapata. Huku kila mwaka tukiadhimisha siku hii kwa sherehe na vifijo. Lakini kama ulivyoona mambo mwaka huu ni tofauti, huku dunia ikizidi kupambana na virusi vya corona. Linda Alela nikiripotia runinga ya TV47 katika uga wa Uhuru, Nairobi. Naam, asante sana Linda Alela kwa taarifa hiyo. Nami pia umenikumbusha siku ambazo nilikuwa mwanafunzi tukiweza kuchangamka pale kwenye uga siku ya sherehe za kitaifa kama siku ya leo. Mtazamaji, Upeo wa TV47 utakuwa unachukua mapumziko mafupi kwenye mitandao na muona Munyiri Waya ambaye anasema rais akumbuke alituahidi BBI itakuja tusome ili tuipitishe, ni maoni yake. Tunaye Morris Kamuya anasema mamba, sijui maana yake ni nini. Tunaye Peter Maina ambaye anasema anatazama kutoka Kahunguini. Mwisho kabisa tunaye Francis Mugo ambaye anatazama kutoka Oman Muscat. Mtazamaji, asante sana kwa kutenga muda wako kutazama taarifa za Upeo wa TV47. Tunakwenda kwenye mapumziko, usiende mbali.
Jiunga nasi, mie ni mwanahabari wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Anna Wairimu. Tusonge mbele. Watu 59 zaidi wameripotiwa kuwa na virusi vya corona. Hii ni baada ya sampuli ya watu 1518 kupimwa chini ya saa 24 zilizopita, huku watu wengine 5 wakiaga dunia, idadi ya walioaga dunia sasa ikifikia watu 60. Hata hivyo, watu 8 zaidi wamepona virusi hivyo na kuruhusiwa kutoka hospitalini. Aaron Kipkoech na taarifa hiyo kikamilifu. Huku Kenya akiadhimisha miaka 57 ya madaraka, watu wengine 59 wameripotiwa kuwa na virusi hatari vya corona chini ya saa 24 zilizopita. Kaunti ya Nairobi ikiripoti visa 29, watu 14 wakiripotiwa Mombasa, Turkana watu 6, Taita Taveta watu 2, Kajiado 2, Kiambu na Kilifi zikiripoti visa 1 kila moja. Katika kaunti ya Nairobi, Ruaraka imeripoti visa 8, vyote kutoka kituo cha karantini. Westlands watu 6, Dagoretti Kaskazini watu 4, Lang'ata watu 4, Kibra 3, Embakasi Mashariki, Kasarani, Kamkunji na Makadara zote zikiripoti kisa kimoja kila moja. Katika kaunti ya Mombasa, Mvita imeripoti visa 6, Kisauni, Nyali, Jomvi na Changamwe zikiripoti visa 2 kila moja. Visa vya Busia 3 vimeripotiwa Malaba na Alupe kisa kimoja, huku visa 2 vya Taita Taveta vyote vikiripotiwa Matete. Katika kaunti ya Kajiado, visa vyote 2 vimeripotiwa Kajiado Mashariki, huku kisa kimoja kikiripotiwa Thika kaunti ya Kiambu. Rabai katika kaunti ya Kilifi kikiripoti kisa kimoja. Watu 8 wamepona huku wengine 5 wakiaga dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Idadi ya watu wote ambao wameaga dunia ikifikia watu 69. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Katika taarifa nyingine, mtazamaji, ni kwamba mmiliki mmoja wa nyumba za kupanga katika eneo la Nairobi West amekuwa akishtumiwa na wapangaji wake kwa kuwahangaisha kufuatia kile ambacho wanasema ni kwamba wapangaji kutolipa kodi kwa wakati ufao. Eli Logova alizuru eneo hilo na kutafuta majibu ya madai hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Wanasema nyumba nzuri sio mlango, ukitaka kufahamu bora wake ingia ujione. Kwa mwonekano wa nje, jengo hili lenye vyumba takriban 56 linapendeza macho, ila yaliyomo yanatisha. Jengo hili linalomilikiwa na Njuguna Kirubi katika eneo la Nairobi West linawaacha wapangaji wake katika masaibu ambayo wangeyafahamu mapema, basi wasingelihamia hapa. Kevin Omari, ambalo si jina lake halisi, ameishi hapa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Anatusimulia masaibu ya kuwa mpangaji hapa, ila sauti na sura yake tumeibana kwa sasa. The houses you'd say from outside look really good, but when you move in is when you realize what is really happening here, and actually you realize what has been happening and is still happening here. Okay, for instance, I'd say the condition of the houses is not so good. Even when you are coming into the house, most of the houses, you'll hear most of the tenants when they are moving in, the houses had issues that they were told that when you get in, you are going to, they're going to get solved, yeah? But at the end of the day, they never get solved. In connection with those problems in the house, yeah? When you move out of these houses, for instance, the landlord expects you to fix the house, paint it, repair it, anything that is spoiled. And remember, you moved into a house that is not, a house that is not in good condition. Kando na haya, Kevin anasema mmiliki wa nyumba hizi huwanyanyasa kiasi cha kuwafungia vyumba vyao pindi mpangaji anapokosa kumaliza malipo ifikiapo tarehe 5 kila mwezi. If the delay past 5th, of course your house is welded. And for you to move back in, and this has also applied even during this corona period, you have to pay a 3,000 penalty for
okay, no, there's a 3,000 penalty on top of the normal rent and an extra 3,000 for the electrician and the guys of welding. Now you're the person to pay them to come and weld the door. When you pay your rent, for instance, you expect a receipt back. It's something that can help you justify when you want to move out. They are not given here, and when you want to move out, you have to produce them. Because it intimidates you for the KRA pin. Yeah, that's what for our KRA pins, and most of us said we're not going to give him. So he ended up switching off the lights, and here we use token lights that we have actually paid for. Electricity is free in Kenya, but he'd come and switch them off. Mmiliki wa nyumba hizo hata hivyo amesema kuwa hana ufahamu wowote wa madai yanayomkumba, na nitamnukuu: "Nitahakikisha kuwa nimefuatilia madai hayo na kushughulikia masuala yote yanayowaathiri wapangaji wangu." Mwisho wa nukuu. Eli Logova, TV47, Nairobi. Shukrani sana Eli Logova kwa kutuandalia taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie masuala ya kisiasa ambapo bunge la kitaifa linatarajiwa kurejelea vikao vyake hapo kesho baada ya likizo ya mwezi mmoja. Bunge hili linarejelea vikao vyake huku mabadiliko makubwa yakitarajiwa katika uongozi wa bunge na kamati mbalimbali. Tayari Rais Uhuru Kenyatta akiwa ameitisha mkutano wa bunge wa chama cha Jubilee katika ikulu ya Nairobi hiyo kesho. Mwanahabari Elizabeth Mutuko na maelezo zaidi. Baada ya likizo ya mwezi mmoja, bunge la kitaifa litarejelea vikao vyake hapo kesho, huku kukitarajiwa mabadiliko kwenye uongozi wa bunge, haswa kutoka chama cha Jubilee baada ya kukamilisha mabadiliko yake katika bunge la Senate, baadhi ya viongozi wakisemwa. Kwenye mabadiliko hayo inadaiwa kuwa huenda kiongozi wa wengi katika bunge hilo Eden Duale akapoteza nafasi yake, wale wanaomezea mate nafasi hiyo ikiwa ni pamoja na mbunge wa Eldas Eden Keinan na mbunge wa Kieni Kanini Kega. Aidha, inadaiwa huenda Benjamin Washiali akapoteza nafasi yake ya kiranja wengi kwa mbunge wa Navaolo Emmanuel Wangwe. Yanajiri hayo bunge la Seneti likitarajiwa kufanya uchaguzi wake wa naibu spika kujaza pengo lililoachwa na Kithure Kindiki, upande wa Jubilee kupitia kiranja wengi Rungu Kang'ata ukionekana kumuunga mkono Senator Uasin Gishu, Profesa Margaret Kamar kwa kile kinachodaiwa kusaidia uongozi wa wanawake. Maseneta wane wanarajiwa kumenyana katika kinyang'anyiro hicho baada ya seneta wa Kirinyaga Charles Kibiro kujiondoa. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Shukrani sana Elizabeth Mutuko kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, Upeo wa TV47 unachukua mapumziko mengine mafupi tu. Tunarejea tena baada ya mdoso kwa mrefu na taarifa zaidi, lakini zidi kusema nasi kwenye 22047 kwenye mitandao ya kijamii ni @TV47KE, @Kilemi_Andrin, Facebook ni TV47 Kenya.
tunazidi kukutaarifu. Viongozi kutoka mkoa wa Magharibi wamewashtumu viongozi wanaosababisha mgawanyiko katika mkoa huo. Wakiongozwa na kinara wa ANC Musalia Mudavadi na kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula, wamesema kuwa watadumisha umoja kwenye mkoa huo na kutoa wito kwa yeyote anayetaka kujiunga nao. Lydia Gashomo na maelezo zaidi. Viongozi zaidi ya 30 kutoka mkoa wa Magharibi walijumuika nyumbani kwake seneta wa Bungoma Moses Wetangula kujadili masaibu yanayowakumba kama jamii ya Mulembe. Viongozi hao wamemshtumu vikali kinara wa ODM Raila Odinga, wakidai kuwa licha kumuunga mkono Raila amewasaliti. We have repeatedly allowed him to be the compromise presidential candidate even when we knew there were better candidates. We have treated him like the beloved brother we thought he was. But what has he done in turn? He has behaved like the rude guest who rattles the house and upsets his welcome. Viongozi hao wamedai kuwa wamekuwa wakiunga mkono hata viongozi wasio wa Mulembe na ambao wanatumika kuwagawanya. Position you have risen to because of the goodwill of our people, we caution you not to presume that you can speak for us without our consent. In that regard, we state categorically that Francis Atwoli, Wycliffe Oparanya, and Eugene Wamalwa cannot speak for the Luhya people. Kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula amesema kuwa kama viongozi wa Mulembe wako tayari kusonga mbele kwa umoja. This country goes astray, we all suffer regardless. And we want everybody to be part and parcel of the exciting times that lie ahead of us. And my brother and I are ready, willing, able, and have the capacity and ability to walk this journey with all Kenyans of goodwill. Thank you. Kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi amesisitiza kuwa wako tayari kumkaribisha yeyote anayetaka kujiunga nao licha ya chama anachotokea. There are two people who can be very persuasive. One can be very persuasive with logic, but there could also be another one who is persuasive by putting a pistol on the table. What we are refusing is to be persuaded by the pistol on the table. We want to be persuaded by logic. Correct. Haya yanajiri siku moja tu baada ya vurugu kushuhudiwa katika chama cha Ford Kenya, ambapo viongozi wa chama hicho walionekana kutofautiana kuhusu uongozi wa chama hicho. Lydia Gashomo, TV47, Nairobi. Mtazamaji, kitumbua cha chama cha Ford Kenya kikizidi kuingia mchanga, kundi la vijana linaloegemea upande wa mbunge wa Kanduyi Wafula wa Munyinyi limejitokeza kupiga jeki mabadiliko hayo ya uongozi kutokana na kile wanachotaja seneta Wetangula alifeli kuboresha chama hicho. Bonfas Barasa na taarifa hiyo kikamilifu. The party leader, Honorable Moses Masika Wetangula, is hereby dismissed from the position of party leader on account of gross misconduct, moral impropriety, and violation of the party constitution. 2, that the Honorable Wafula wa Munyinyi shall assume the office and functions of the party leader on an interim basis. Ni kauli iliyoyumbisha chama cha Simba na kuashiria mambo yamekwenda segemnege na mapinduzi chamani kufanikishwa. We have as a party suspended David Eseli Simiyu. He's no longer our Secretary General, and in his place, NEC has appointed Dr. Chris Wamalwa from Kiminini as our acting Secretary General until further communication will be given. Kutokana na mapinduzi haya yaliyofutiliwa mbali muda mchache na seneta wa Bungoma Moses Wetangula, hisia kinzani zimezidi kuibuliwa na kuzidisha mgawanyiko miongoni mwa wana Magharibi, kila mmoja akijitokeza kuelezea anayemuunga mkono. Eyase Brian Eyase ni mshirikisho wa vijana chamani Ford Kenya. We have decided to agree, support and endorse the new leadership that was unveiled by our able Secretary General, Honorable Major Retired Eseli Simiyu. We advise all our ground forces not to panic, and that Honorable Ambassador Wafula wa Munyinyi is firmly
and fully in charge of the party with all the instruments of power. Yase aidha mawakosoa wale wanaotilia shaka umakinifu wa kikosi kilichofanikisha mapinduzi chamani Ford Kenya. When a political meeting is held at an address like Radisson Blu along State House Road with National Executive Council members flown in from different parts of the country during this lockdown period, and someone imagines that this is a local Bungoma affair, then he needs to think harder. There are no external forces that have influenced the changes. The changes have happened. It's just simple. It has happened due to the demand of the people, demand of the occupants of the party. Hata hivyo kundi kinzani limejitokeza kufutilia mbali mabadiliko hayo na kusisitiza Seneta Wetangula anasalia kunguruma kama kinara wa chama cha Simba. Sisi kama vijana wa Ford Kenya, Trans Nzoia County, tukiungana na vijana wa Ford Kenya kule Bungoma na Kenya nzima, sisi tunasema ya kwamba hatutakubali mchezo huo. Chama chetu kina katiba na Mheshimiwa Wetangula ndiye kiongozi wetu. Sisi kama wanachama wa Ford Kenya tumeamua, tumesimama kidete kama vijana wa Trans Nzoia. Hatutakubali mambo kama hayo. Juzi Mheshimiwa Chris Wamalwa amedunishwa kutoka kwa Chief Whip akateremshwa mpaka chini kwa sababu ya wivu. Haya yanajiri huku Seneta Wetangula pamoja na kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi wakiandaa mkao uliowaleta kwa pamoja zaidi ya viongozi 30 wa magharibi ya nchi na kuwapa kamwe kutokubali kugawanywa na matapeli wa kisiasa. Seneta Wetangula anapopokea uungwaji mkono kutoka kwa kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, hivyo inasalia ni kuona endapo msajili wa vyama vya kisiasa ataweza kutia sahihi na kuhalalisha mabadiliko yaliyofanyika katika chama cha Simba, au Seneta Wetangula ataendelea kunguruma kama kinara wa chama cha Simba. Boniface Mukasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Mtazamaji, kimataifa ni kwamba hali ya sintofahamu inazidi kushuhudiwa katika taifa la Marekani, huku uharibifu wa mali na wizi kwenye maduka ukihusishwa na maandamano yanayozidi kuendelea kwenye taifa hilo baada ya mwanaume mwenye asili ya Kiafrika kufariki mikononi mwa polisi. Kwingineko, shule za msingi katika taifa la Uingereza zimefunguliwa. Kwa hizi na taarifa nyingine, huyu hapa mwanahabari wetu Lexi Kimani. Vilevile Brenda Gaki na Piska Mathi wote wanasema wanatazama. Mtazamaji, mie sina budi ila kufunganya virago vyangu na kuondoka, manake muda umenyipa kisogo. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Ana Wairimu. Uwe na usiku mwema.